the 12th whispered prayer of Imam Zayn al-Abidin, peace be upon him, about the Noahs. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the All-Merciful, the All-Compassionate. إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك، ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم. My Allah, tongues fall short of attaining praise of thee proper to thy majesty, intellects are incapable of grasping the core of thy beauty. Eyes fail before gazing upon the glories of thy face, and thou hast assigned to thy creatures no way to know thee save in capacity to know thee. My Allah, place us among those within the gardens of whose breasts the trees of yearning for thee have taken firm root and the assemblies of whose hearts have been seized by the ardor of thy love. فهم إلى وكار الأفكار يأوون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرائع المصافات يردون. قد كشف الغطاء عن أبصارهم، وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم، وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم، وعذب في معين المعاملة شربهم. They seek shelter in the nests of meditation, feed upon the gardens of nearness and disclosure, drink from the pools of love with the cup of gentle favor,
and enter into the watering places of warm affection. The covering has been lifted from their eyes, the darkness of disquiet has been dispelled from their beliefs and their innermost minds, the contention of doubt has been negated from their hearts and their secret thoughts, their breasts have expanded through the verification of true knowledge, their aspirations have ascended through precedent good fortune in renunciation, their drinking is sweet from the spring of devotion to good works. وطاب في مجلس الأنس سرهم وأمنا في موطن المخافة سربهم واطمأنت بالرجوع إلى رب الأرباب أنفسهم وتيقنت بالفوز والفلاح أرواحهم وقرت بالنظر إلى محبوبهم أعينهم واستقر بإدراك السؤل ونيل المأمول قرارهم وربحت في بيع الدنيا بالآخرة تجارتهم. Their secret thoughts are delicious in the sitting place of intimacy, their minds are secure in the place of terror, their souls are serene through the return to the Lord of Lords, their spirits have reached certitude through triumph and prosperity, their eyes have been gladdened through gazing upon their beloved, their settling place has been settled through reaching the request and attaining the expectation, and their commerce has profited through the sale of this world for the next. إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب وما أطيب طعم حبك وما عذب شرب قربك فأعذنا من طردك وإبعادك واجعلنا من أخص عارفيك وأصلح عبادك وأصدق طائعيك وأخلص عبادك يا عظيم يا جليل يا كريم يا منيل برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين. My Allah, how agreeable for hearts are the thoughts inspiring thy remembrance, how sweet travelling to thee through imagination upon the roads of the unseen worlds, how pleasant the taste of thy love, how delightful the drink of thy nearness. So give us refuge from thy casting out and thy sending far, and place us among the most elect of thy knowers, the most righteous of thy servants, the most truthful of thy obeyers, the most sincere of thy worshippers.
O Almighty, O Majestic, O Generous, O Endower, by thy mercy and kindness, O most merciful of the merciful.